Dear friends, welcome to his American English Center. Now what you have come here is the video number 8. Is the American accent 4. We have come here to the Paul Gruber is the author. Is the page number 24-26. What is the chapter which you are going to see now? Word endings. Word ending. Any word, all the words ends with either vowel or a consonant. Do you agree with that? One from 26 letter a word ends, right? It may be a vowel or it may be a consonant, right? Okay. See, S-C-E, it ends with what? E, C. G-O-D, it ends with God. But generally what we do, we don't concentrate on the end of the word. We don't pronounce the end of the word. So here the chapter goes into concentrate and say about the word endings, that is the letter ending in a word, and that should be pronounced. See, make sure that the final sounds in your words come through clearly and fully. The end of the word, the sound of the word, letter, it should be pronounced clearly, right sir? Don't drop off the last letter sound or shorten the endings, or don't shorten the endings. See, I hope P endings. How do you say P? P. How do you say P? P. The P sound should come. Parrot, people. So P sound is P. Two lips are touching each other and you are giving a bursting sound. So at the end of the word, I hope that the group will sleep on the ship, right? I hope the group will sleep on the ship. The soda pop spilled out of the cup over the map and onto her lap. Was the egg drop soup cheap? Was the egg drop soup cheap? End of the word, you have to give the sound. You got what I'm saying? So all the P endings. Now we have come here to the B endings. How is B pronounced? Just like P, you are saying from the throat. It is voiced. B, b, ball, cab, b, b. P is pronounced as P, P, P. B is pronounced as B, B, B. The throat should vibrate. See here. We cleaned the cobweb. B, B. We cleaned the cobweb from the doorknob in the bathtub. B, B, B. So we cleaned the cobweb from the doorknob in the bathtub. B. Word endings. Rob broke his golf club. Rob broke his golf club when he slipped on the ice cube. So Rob broke his golf club when he slipped on the ice cube. The crab was under the cement slab. The crab was under the cement slab at the yacht club. The ticket stub was found in the taxi cab. B, B. Now T endings. Kate. How do you pronounce T? T, T, T. P you are pronouncing as P, P, P. B you are pronouncing as is voice from your throat. B, B, B. T you are pronouncing as D you are pronouncing as D, D, D. So T ending. Kate left her cat on the mat as she flew a kite, right? So Kate left her cat on the mat as she flew a kite. The sailboat came into the port to join the fleet. What bait will make the fish bite? A cricket or a piece of meat? Got it? Now coming here, D endings. D, D, D. Fred will decide which sled
should be painted red. So Fred will decide which sled should be painted red. David tried to send a refund back to England. He couldn't hide his report card behind the chalkboard. So P ending, B ending, T ending, D ending, right sir? So 3 rules are there for ED endings. ED endings is most important, isn't it? Played, walked, walked. ED endings, past tense. Many verbs that are in the past tense end in ED. You agree with that? Many verbs which ends in past tense ends in ED. For example, today I walk. Today I walk. Yesterday I walked. Why? K is unvoiced. So ED changes into T. Today I walk. Yesterday I walked. See here. Rule number 1. If a word ends in a unvoiced consonant. Unvoiced consonant means what? Sounds coming from your lips. T. T is T. F is F. S is S. P is P. These are unvoiced. If word ends with unvoiced. D is voiced. D. G is voiced. G. M is voiced. Ma. N is voiced. Nya. Then L is voiced. Il. R is voiced. R. So when the word ends in unvoiced consonant, unvoiced. When adding ED, when you add ED, just add an unvoiced T. You are just telling T. See, today I jump. P is voiced or unvoiced? P. It is unvoiced. Yesterday I jumped. T. I jumped. Only T. Jumped. Today I jump. Yesterday I jumped. T. Today I walk. Yesterday I walked. Because K is unvoiced. Pronounce walked. Walked. Rule number 2. If a word ends in a voiced consonant, if a word ends with voiced consonant, what are the voiced consonant? N, R, B, G, L, M, V, all are voiced consonant. If it ends with voiced consonant, add voiced D. D, you have to say, not T. Today I rub. Yesterday I rubbed. D. Today I rub. Yesterday I rubbed. I cleaned the kitchen. I cleaned. D. I cleaned the kitchen. D. You have to add the D as a separate syllable because N is voiced. N is voiced. When you say N, the throat vibrates. So whichever the vibrates, it is called voice. I poured the milk. I poured the milk. I scrubbed the floor. I tagged the clothing. I spilled some juice. I trimmed the tree. I moved to California. The clock buzzed all night. So I cleaned the kitchen. I poured the milk. I scrubbed the floor. I tagged the clothing. I spilled some juice. I trimmed the tree. I moved to California. The clock buzzed all night. Here you are saying jumped. T, not D. T, D. Rule number 3. If a word ends in T, if a word ends in T, or if a word ends in D, any word, any word, if it ends with T or D, that is verb, we add a voiced ED. Definitely you have to add D. For example, today I lift the ball. Lift, L-I-F-T. It ends with T. So you have to say lifted, ED. Yesterday I lifted the ball. I heated up my dinner. D. Because T and D, if it ends and if we add ED should be pronounced as ED. I traded in my old car, right sir? Okay, now how do you say Bob racked? Racked or racked? T. Why? K is unvoiced. So Bob racked the leaves and then start
ed or it? Ed, because it ends with the T. Started to wash his cow. He then loaded or loaded? Loaded, because D is voiced. He then loaded up the dishwasher and finished or finished. SH is unvoiced, so T you have to add. And finished washing his dishes. Susan spilled a drink on the spotted. Word ends with the T, so you have to pronounce as ed, spotted. Rug. She cleaned. Ed you have to add because N is voiced. She cleaned it up with the napkin. Napkin means what? Is a liquid observer. Which wasted. Ed you have to add because it ends with the T. Waste. A lot of time. He thanked. K it ends, so you have to add only T. He thanked me and offered. After R, ed comes, you have to add ed. Me money. If I picked up the used equipment, right? So Bab racked the leaves and then started to wash his cow. He then loaded up the dishwasher and finished washing his dishes. Susan spilled the drink. Spilled, you have to add ed. On the spotted rug. She cleaned it up with a napkin, which wasted a lot of time. He thanked me and offered me money if I picked up the used equipment. Hope you are able to get it. Now coming here, 3 nasal sounds. M is pronounced as was. Nasal means what? It has to come through your nose. The air should come through your nose whenever you say M. Whenever you want to say N, it has to come through your nose. Whenever you have to say NG, it has to come through your nose. How do you say M? Mother. Mother. Master. M is pronounced as ma. It has to come through your nose. N, it has to come through your nose. No. No. It has to come there, should come through your nose. NG through your nose. Sing. Singing. Dancing, song, it has to come through your nose. M and N and NG should come through your nose. The air should come through your nose. It is voiced consonant, right? So practice NG endings. How do you say RING? Ring through your nose. Sing through your nose. NG sound. Ting through your nose. Bring through your nose, that NG sound. So practice sentence. Have a feeling. Have a feeling. How do you say? I have a feeling, NG, that she is working too much. I have a feeling she is working too much. She has been wearing a hearing aid so that she could sing. She has been wearing a hearing aid so that she could sing. He is looking forward to speaking at the Thanksgiving celebration. So he is looking forward to speaking at the Thanksgiving celebration. So dear folks, what you are able to understand, P ending should be clearly pronounced. Word ending with P. I hope the group C will sleep. B ending should be clearly stressed. Rab broke his golf club. B. T ending should be clearly pronounced. The sailboat came into the port. D ending should be clearly pronounced. Fred will decide which sled should d. And 3 rules for ED. What is the 3 rules for ED? Rule number 1. If a word ends with unvoiced, you are just telling T. That's all. I walk. Yesterday I walked. And here, if a word ends with voice constant like N, R, B, G, L, M and V, if it ends with ED, you are adding ED. D. I cleaned the kitchen. If a verb ends with the T or D, if you are adding ED, ED should be pronounced as ED. Then coming here, M and NG. M should come through your nose. Meh.
N should come through your nose. Now. NG should come through your nose. Right? So wherever you find M and N and NG, it has to come through your nose. You got it, sir? I request one by one to come forward and say what they are able to understand. Yes, with the sentences, with the speech, with the proper pronunciation. Start. Good afternoon, I'm Sai. I would like to start with P endings. It should be pronounced like P. P. It should come from our lips. I hope the group will sleep on the ship. Next is B endings. It should come from our throat. It should come from our throat. The vibration should be created. So we clean the cobweb from the doorknob in the bathtub. Next, T endings. It should be pronounced like th. Kate left her cat on the mat as she flew a kite. D endings. D. Fred will decide which sled should be painted red. Then ED endings. There are 3 rules. First rule is when it ends with the unvoiced, it should be pronounced T. Then second rule is when it is a voice consonant, then it should be pronounced D. Then if a word ends with D or T, it should be pronounced ED. Then there are 3 nasal sounds, M, N and NG. Thank you. Yes. கருப்பையா கொஞ்சம் அமெரிக்கன் ஸ்டைலில் சொல்லுமே. வா மேலே வா வேணும். கேமரா பார்த்து சொல்லு. கேமரா பார்த்து சொல்லு அமெரிக்கன் ஸ்டைல். தொப்பி எடுத்துக்க. அமெரிக்கன்ஸ் தொப்பியெல்லாம் போட மாட்டாங்க. பரவாயில்ல. Good evening to all present here. I am going to explain what sir said. P endings. I hope the group will sleep on the ship. Make sure that the final sounds in your words come through clearly and fully don't drop off or shorten the endings. And then there are 3 rules. There are 3 main rules for ED endings. Many verbs that we use are in the past tense and in ED. And rule number 1. The rule number 1 is if a word ends in an unvoiced consonant when adding ED, just add an unvoiced T. Look at the camera. Rule 2 is if a word ends with a voiced consonant and a voiced D. For example, I'll read, and the rule 3 is if a word ends in a T or a D sound, we add voiced ET. Now I'm going to give an example. Look at the camera. If you have a color printer, notice that all voiced D ending are in the color red to help you remember to add voicing. Okay, look at the camera. No use of reading. What is the use of reading? Even LKG child can read. Thank you. Go. LKG child can read what is written. You sit. Child can read, man. What is the achievement in that? So நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இப்பொழுது வேர்ட் எண்டிங், வார்த்தையினுடைய இறுதி சத்தத்தை பொதுவாகவே நாம் சொல்லுவதில்லை, விட்டுவிடுகிறோம். ஸோ வேர்ட் எண்டிங் என்று சொல்கிற பொழுது வார்த்தையினுடைய இறுதி எழுத்து, அந்த எழுத்தினுடைய சத்தத்தை உச்சரிக்காமல் விட்டுவிடுகிறோம் ஆங்கிலத்திலே. அந்த ஃபைனல் சவுண்ட்ஸ் உன்னுடைய வார்த்தைகளை கிளியர்லி தெளிவாக ஃபுல்லி முழுமையாக உச்சரிக்க வேண்டும். அத உதாரணத்திற்கு இந்த பி எண்டிங், வார்த்தையினுடைய இறுதியிலே பி வருகிறது, பியினுடைய சத்தம் பு என்று சொல்கிறோம், பீப்பிள் பு. அப்ப வார்த்தையின் இறுதியாக பி வருகிற பொழுது அந்த பியினுடைய உச்சரிப்பை நம்ம சொல்லுவதில்லை. ஐ ஹோப் த குரூப் will sleep on the ship. நான் நம்புகிறேன்
அந்த குழு கப்பலிலே தான் உறங்கும் என்று. I hope the group will sleep on the ship. The soda pop spilled out of the cup. அந்த சோடாவினுடைய அந்த மூடி அது கப்பிலிருந்து வெளியே வந்து விட்டது. Over the map and onto her lap. அது மேப்பிலே பட்டு வரைபடத்திலே பட்டு அவளுடைய தொடையிலே வந்து விழுந்தது. எல்லாம் லேப். Was the egg drop soup cheap? அந்த முட்டையினுடைய சூப் விலை குறைந்ததாக இருந்ததா? Was the egg drop soup cheap? இந்த கு, இந்த பு, இந்த பு, இந்த பு அனைத்தையும் சொல்ல வேண்டும். So be ending வார்த்தையினுடைய இறுதியாக பி வருகிற பொழுது we clean the cobweb from the doorknob in the bathtub. அந்த வார்த்தையினுடைய இறுதியாக வரக்கூடிய ப சவுண்டை உச்சரிக்க வேண்டும். பங்கிறது தொண்டையிலிருந்து வரக்கூடிய அதிர்வுகளை உருவாக்கக்கூடிய வாய்ஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட். ராப் broke his golf club when he slipped on the ice cube. ராப் தன்னுடைய கோல்ஃப் கிளப்பை, அதாவது அந்த குச்சியை உடைத்து விட்டான். இந்த ஐஸ் கியூப் மூலமாக ஸ்லிப்ட் ஆன் த ஐஸ் கியூப்ல கீழே விழுந்து அந்த குச்சியை உடைத்து விட்டான். The crab was under the cement slab at the yacht club. crab என்றால் என்ன? crab என்றால் என்ன? நண்டு சிமெண்ட் ஸ்லாபுக்கு கீழே இருந்தது. at the yacht club. The ticket stub was found in the taxi cab. And the ticket stub taxi cab ல பார்த்தோம். T ending வார்த்தையின் இறுதியாக T ending. T எப்படி உச்சரிப்பீங்க? அது உதடுகளிலிருந்து வரக்கூடிய எழுத்து. அந்த T முடியது Kate left her cat on the mat as she flew a kite. என்று வருகிறது. The same boat came into the port to join the fleet. What bait? bait என்றால் என்ன? ஒரு மீன் பிடிப்பதற்காக அந்த அந்த என்ன சொல்லுவீங்க, மீன் சாப்பிட்றதுக்காக கொக்கி அதான் பெயிட்னு சொல்றோம். வில் மேக் த ஃபிஷ் பைட். அந்த கொக்கியில அந்த மீன் வந்து பிடித்து விடும். ஏ கிரிக்கெட் ஆர் பீஸ் ஆஃப் மீட். டி எண்டிங் எல்லாம் டு என்று வருகிறது. Fred will decide which sled should be painted red. David tried to send a refund back to England. He couldn't hide his report card behind the chalkboard. என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, 3 rules for ED endings. ED என்றால் என்ன? பொதுவாகவே இறந்த காலத்திற்கு ஸ்ட்ராங் வெர்பு வீக் வெர்புன்னு இருக்குது. ஸ்ட்ராங் வெர்பு என்றால் என்ன? ஸ்ட்ராங் வெர்பு தன்னுடைய இறந்த காலத்திலே வவல்ஸ் மாறி வரும். ஈட்டு ஏட்டு ஈட்டன். ED verbs என்பது வீக் verbs. தன்னுடைய இறந்த காலத்தில் ஈடி எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய வினை சொற்களை வீக் verbs என்று சொல்கிறோம். என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு many verbs that are in the past tense add ed. Today I walk. இன்று நான் நடக்கிறேன். K என்பது சத்தம் வராத மெய்யெழுத்து. அது கூட ஈடி சேர்க்கிற பொழுது அந்த ஈடி வந்து இட்டு டீயாக மாறிவிடுகிறது. வாக். உதாரணத்துக்கு இங்க பாருங்க, ரூல் நம்பர் 1. If a word ends in an unvoiced consonant. Unvoiced consonant என்றால் என்ன? மெய்யெழுத்து உதடுகளில் இருந்து சத்தம் வர வேண்டும். உதாரணத்துக்கு F, F, SH, ஷ், CH, ச், S, ஸ், T, ட், P, P. இந்த மாதிரி வார்த்தைகளுடன் முடியக்கூடிய வினைச்சொல்லுக்கு பக்கத்துல ஈடி சேர்க்கிற பொழுது ஈடி டீயாக உச்சரிக்கப்பட வேண்டும். உதாரணத்துக்கு டுடே ஐ ஜம்ப். ஜம்ப்னா என்ன சார்? பி வந்து என்ன? சத்தமில்லாத மெய்யெழுத்து. கூட ஈடி சேர்த்திக்கிற பொழுது ஐ எஸ்டர்டே ஐ ஜம்ப்டு. ஈடின்னு சொல்லக்கூடாது. ஜம்ப்டு. டி சத்தம் தான் வர வேண்டும். டுடே ஐ வாக். எஸ்டர்டே ஐ வாக்ட். டி தான் வர வேண்டும். If a word ends in a voiced consonant, add a voiced D. Voiced consonant என்ன? R, M, N, L, அப்புறம் D. இதுக்கெல்லாம் என்ன? வாய்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். தொண்டையிலிருந்து வரக்கூடிய சத்தங்கள். இந்த தொண்டையிலிருந்து வரக்கூடிய சத்தங்களுக்கு பிறகு ஈடி வருகிற பொழுது ஈடியாக உச்சரிக்கப்பட வேண்டும். என்று உச்சரிக்க வேண்டும். சத்தமில்லாத மெய்யெழுத்துக்கு பின்னாடி ஈடி வந்துட்டா ஈடி என்னவாக உச்சரிக்கப்பட வேண்டும்? என்று உச்சரிக்கப்பட வேண்டும். ஈடியாக இங்கே உச்சரிக்கப்பட வேண்டும். Today I rubbed. Yesterday I rubbed. I cleaned the kitchen.
I poured the milk, பாலை ஊற்றினேன். I scrubbed the floor, தரையை சுத்தப்படுத்தினேன். I tagged the clothing, அந்த துணிகளை எல்லாம் நான் டேக் பண்ணினேன். I spilled some juice, அந்த ஜூஸை தரையிலே சிந்தினேன். I trimmed the tree, மரத்தை சுத்தமாக அதை வேஸ்டான இடத்துல எல்லாம் வெட்டி விட்டேன். I moved to California, கலிபோர்னியாவுக்கு சென்று விட்டேன். The clock buzzed all night, இரவு முழுக்க அந்த கடிகாரம் ரிங்காரம் இட்டு கொண்டிருந்தது. So rule number 3 என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, if a word ends in a T, எந்த ஒரு வினைச்சொல் டீல முடிகிறது, எந்த ஒரு வினைச்சொல் டீல முடிகிறது, கூட ஈடி சேர்த்துக் கொள்கிற பொழுது ஈடியாகத்தான் உச்சரிக்கப்பட வேண்டும். any verb ending with T, யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம், ஏதாவது ஒரு வினைச்சொல் டீல முடிகிறது மாதிரி. treat, ட்ரீட்னு என்ன கவனிக்கிறது, ட்ரீட்டட்னு வர வேண்டும். எனி verb ending with D, டியுடன் முடியக்கூடிய வினைச்சொல் ஏதாவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். டியுடன் முடியக்கூடிய வினைச்சொல். டார்க், டி dad, it is a noun. I am asking a verb ending with D. Verb ending with D, trade. Even though E comes in after that, it is not counted because the word ends with the sound D. Traded. See, today I lift the ball. Yesterday I lifted the ball. Lifted. I heated up my dinner. I traded in my old car. I lifted the ball என்றால் என்ன, பந்தை தூக்கினேன். I heated up my dinner என்றால் இரவு உணவை சூடாக்கினேன். I traded in my old car என்றால் என்ன, என் பழைய காரை நான் விற்பனை செய்தேன். ஸோ அடுத்தது பாருங்க, இப்போ நீங்களா இந்த வாக்கியத்தை நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். எங்கெல்லாம் ஈடி சொல்லணும், எங்கெல்லாம் டீ உச்சரிக்க வேண்டும். இங்க பாருங்க, ரேக்டு என்பது என்ன, ஈடி போடணுமா டீ போடணுமா? டி. ஏன் கே வந்து சத்தம் இல்லாத மெய்யெழுத்து. இந்த இடத்துல பாருங்க, ஸ்டார்டட், இது டீக்கு அப்புறம் ஈடி சொல்ல வேண்டுமா டி சொல்ல வேண்டுமா? ஈடி. ஏன்னா டீயில முடியக்கூடிய ரூல் நம்பர் 3, டீயில முடியக்கூடியது டியில முடியக்கூடியது ஈடி சேர்க்கிற பொழுது ஈடி உச்சரிக்கப்பட வேண்டும். லோடட், டிக்கு அப்புறம் ஈடி வர வேண்டுமா டி வர வேண்டுமா? ஈடி. ஏன் டி வந்து சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து, தொண்டையிலிருந்து வருகிறது. ஃபினிஷ்டு, எஸ்ஹெச்சுக்கு அப்புறம் ஈடி வரணுமா டி வரணுமா? டி தான் வர வேண்டும். எஸ்ஹெச் வந்து அன்வாய்ஸ்டு, சிஹெச் வந்தாலும் டி தான். ஸ்பாட்டட், இது ஈடி, ஏன்னா டீல முடிகிறது. ஸ்பில்டு, எல் சத்தம் வரக்கூடிய வினைச்சொல், அதனால ஈடி சேர்த்துக் கொள்கிறாய். கிளீன்டு, என் சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து, அதனால ஈடி சேர்த்துக் கொள்கிறாய். வேஸ்டட், இங்கே ஈடி. ஆஃபர்டு, ஈடி. தேங்க்டு, இது கேக்கு அப்புறம் ஐடி, அது வந்து டி தான் சொல்லணும். தேங்க். பிக்டு, டி தான். யூஸ்டு, இந்த இடத்துல ஈடி தான் யூஸ் பண்ணும். ஏன்னா எஸ் வந்து யூக்கு அப்புறம் எஸ் வரும் பொழுது எஸ் ஜெட்டாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ Bab raked the leaves and then started to wash his car. He then loaded up the dishwasher and finished washing his dishes. Susan spilled her drink on the spotted rug. She cleaned it up with the napkin, which wasted a lot of time. He thanked me and offered me money if I picked up the used equipment. அடுத்ததாக 3 nasal sounds. nasal என்றால் என்ன? தமிழிலே வல்லினம், மெல்லினம், இடையினம் என்று சொல்கிறோம். வல்லினம் என்றால் என்ன? கச்சட்ட தபர என்று சொல்கிறோம். மெல்லினம் என்றால் என்ன? ஞெஞன ஞமன என்று சொல்கிறோம். யரள லவல என்று சொல்கிறோம். வல்லினம், மெல்லினம், இடையினம், யரள லவல. ஆக இங்கே இந்த மெல்லினம் என்று மூக்கால் வரக்கூடிய ஞெஞன ஞமன பாருங்க, மூக்குவழியாக வருகிறது. ஆங்கிலத்திலே 3 எழுத்துக்கள் தான் மூக்குவழியாக வருகிறது. அது எம் என் என்ஜி. எம்மை எப்படி சொல்லுவீங்க? மே என்று சொல்வீர்கள், மேதோ. என்ன நே என்று சொல்வீர்கள், நவ். என்ஜிய என்று சொல்வீர்கள், சிங்கிங். அது மூக்கு வழியாக வர வேண்டும். தெளிவான இலக்கண ரீதியான பேச்சாங்கிலம், பொலிட்டிக் ஆங்கிலம் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த மெல்லின எழுத்துக்களான எம், என், என்ஜியும் மூக்கு வழியாக வந்தே ஆக வேண்டும். பிராக்டிஸ் என்ஜி எண்டிங். ஆரை என்ஜி எப்படி சொல்லுவீங்க? ஒயிங், மூக்குழியாக. சிங், காற்று இங்கே கை வைக்கிற பொழுது அந்த காற்று வர வேண்டும். திங், பிரிங், மூக்கு கீழே காற்று வர வேண்டும். ஸோ பிராக்டிஸ். ஷி ஹேவ் எ ஃபீலிங், எனக்கு ஒரு உணர்வு தோன்றுகிறது. தட் ஷி இஸ் ஒர்க்கிங் டூ மச்,
எனக்கு ஒரு ஃபீலிங், உணர்வு, அவள் ரொம்ப கடுமையாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று நினைக்கிறேன். she has been wearing a hearing aid so that she could sing. அவள் காதில் மாட்டக்கூடிய அந்த கருவியை வைத்திருக்கிறாள், ஆகையால் அவளால் பாட முடிகிறது. he is looking forward to speaking at the Thanksgiving celebration. அவன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த நன்றியுரையை நிகழ்த்த வேண்டும் என்று சொன்ன நண்பர்களே. பி எண்டிங்ல பியில் முடியக்கூடிய வார்த்தைகள், பியில் முடியக்கூடிய வார்த்தைகள், டியில் முடியக்கூடிய வார்த்தைகள், டியில் முடியக்கூடிய வார்த்தைகள், அந்த இறுதி வார்த்தைகளுக்கு சத்தங்களை நீங்கள் சரியாக கொடுக்க வேண்டும். அப்படி கொடுக்கிற பொழுது உங்களுடைய வார்த்தை தெளிவாக இருக்கும். அதை போன்று ரூல் நம்பர் 1, ரூல் நம்பர் 2, ரூல் நம்பர் 3. ரூல் நம்பர் 1 என்ன சொல்கிறது? சத்தமராத மெய்யெழுத்துக்கு பின்னாடி ஈடி வந்து விட்டால் ஈடி என்னவாக உச்சரிக்கப்பட வேண்டும்? டீயாக உச்சரிக்கப்பட வேண்டும். ரூல் நம்பர் 2, சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்துக்கு பிறகு ஈடி வந்து விட்டால் ஈடி ஈடியாக என்று சொல்ல வேண்டும். ரூல் நம்பர் 3, எந்த ஒரு வினைச்சொல் டீயில் முடிகிறதோ டியில் முடிகிறதோ அதனுடன் ஈடி சேர்க்கிற பொழுது ஈடி ஈடியாக உச்சரிக்கப்பட வேண்டும். அடுத்ததாக மெல்லின சத்தங்கள், மூக்கு வழியாக வரக்கூடிய நேசல் சவுண்ட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். நேசல் என்றால் என்ன? மூக்கு, MNNG, இந்த மூன்றும் மூக்கு வழியாக வர வேண்டும். hope you are able to get it. Are you clear? Thank you.